I started my corporate career almost 15 years ago. ഞാനൊരു IT directorന്റെ PA ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു 15-16 years later, when I decided to take a sabbatical from my corporate career, I left as the global head of strategy and transformation. ഈ 15 വർഷങ്ങളിൽ I've done 10 different roles, and each of these 10 different jobs or roles were a promotion. പലത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത പ്രൊമോഷൻസ് ആയിരുന്നു that came searching for me. So I think it's safe to say that I've had a very, very illustrious corporate career and I'm extremely grateful for it. പക്ഷേ ഈ ഒരു 15 yearsൽ what I have learned, what I have applied, what has really helped me grow in my career, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊരു 5 എണ്ണം if I had to distill down, these would be my top 5 tips to any of you who really wants to grow and develop and flourish in your career and have a very, very promising career. So number 1, and this might be a little controversial, it is stop listening to other people. I said it. And what I mean by that, ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ്. If someone is giving me advice, I always ask myself, ഈ അഡ്വൈസ് തരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്, അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു റീസൺ, റാഷണൽ എന്താണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ. ഇപ്പം എനിക്കൊരാൾ കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്വൈസ് തരികയാണ്, ചിലപ്പോൾ you have these people who've been in corporate for like 15-20 years doing the same job day in and day out and they're so miserable. പക്ഷെ അഡ്വൈസ് തരുന്നതിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ there will be a lot of people who don't work in corporate. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആവാം, ഒരു പ്രൊഫസർ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടനാവാം, ആരും ആവാം. Again, I ask myself, corporate ലൈഫുമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. They've never actually worked in corporate or they don't. അപ്പോൾ പിന്നെ what advice are they giving me and why should I listen to them? So I'm very, very picky and choosy about whose advice I listen to. And as a default principle, ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും, I listen to it, but എനിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ there is a mechanism where I say, do I want to follow this advice, yes or no? And if the answer is no, then I'm grateful that they shared their advice with me, but I don't apply it or I don't follow it. And trust me, this helps massively. The second advice, and quite contrary to this, is you need to figure out who are the people who inspire you. അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില മാനേജേഴ്സ് അല്ലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാം, ഒരു പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ ആൾക്കാരാവാം. It could be Indra Nooyi, Sheryl Sandberg, it could be Bill Gates, it could be Elon Musk. I don't know. You might have a lot of inspiring people in your life. You need to observe them, not listen to their advice. Observe them, and there is a difference. Let me tell you what. When you observe people, നമുക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാനും പഠിക്കാനും പറ്റും അവരുടെ ശീലങ്ങൾ, അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ, അവർ ഇമെയിൽ അയക്കുന്ന രീതികൾ, അവർ ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്ന രീതികൾ, അവർ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി, അവരെന്തെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന രീതി. യു സ്റ്റാർട്ട് ഒബ്സർവിങ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് there will be a lot of qualities of theirs that when you observe, you're like, I want to be like that. അവരുടെ സ്റ്റേജ് പ്രസൻസ് എക്സലന്റ്, I want to be an orator like that. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന documents or presentations might be top quality and you might say, I like it, I want to be like that. So observe the qualities of the people who inspire you and follow that. The next thing I will say, number 3, is don't be afraid to move. Don't be afraid of change. ഏതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും, ഇപ്പം ഞാൻ I was born and brought up in Trivandrum. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I went to the UK for about 11 years. Then I moved to Dubai. Now I'm back in Kerala. So I've moved quite a lot. And ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, why aren't you afraid? എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം to move and all? And my principle or my funda is very simple.
You are not a tree. If you don't like where you are, just move. And that's exactly what I've done in my life also. Eppengilum, if I feel that my circumstances are too comfortable for me, enikavada growth illa, development illa, I move. If I feel that ende chuttu ulla aalkare toxic aanu, illengil it's very stagnant energy, there is nothing that they are giving me or I can give them, I move. I'm not a tree. I'm not stuck to one place. എനിക്ക് എവിടെ വേണേലും പോവാം. The world is my oyster. So, have the confidence to move out of your comfort zone, to, shake things up a little bit, because that is the only way you can truly sort of evolve and flourish. Number 4, and probably one of the most important things, is never stop learning. Learning is the one thing that you must do every single day. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ mistake ആണ് is to stop learning. So I did my master's in psychology. My first job was in IT. Then I moved into insurance. Then I moved into innovation. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ automotive sectorൽ I did program management. Then I moved into transformation. Then I moved into strategy. Towards the end of my career, I was focusing on artificial intelligence. And ഞാൻ പഠിച്ചത് സൈക്കോളജിയാണ് as a degree. But throughout my entire career, I never stopped learning. So my point to you is, you might be, for example, a developer or an accountant, but if you want to grow, if you want to be a CEO or a COO or whatever it is that you aspire to be, അത് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. You also need to have very good financial acumen. You need to know about marketing. You need to understand sales. You need to have a deep knowledge of all the things that's happening around you, because that is the only true way you can grow and flourish and be a very successful leader, if that is what you want to be. So never stop learning. When ChatGPT was launched, nobody told me to learn about AI. I realized that, okay, now the future is AI, so I need to learn about it. So I started reading about it. I started watching tutorials about it. I started paying for some certifications, and it helped me massively to, grow my career even further. So never ever stop learning. And finally, I think for today's video, my final piece of advice would be respect. Respect is underrated. You need to have respect for your colleagues, for your superiors, for your organization, for everything. You need to have respect and gratitude. ഞാനത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പറയാം. ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരുടെ മാനേജേഴ്സിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാറുണ്ട്, സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കുറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഘടകം, അയാൾക്ക് എന്തറിയാം, അവർക്ക് എന്തറിയാം, എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മാനേജറായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ നോ മോർ ദാൻ ദം. ശരിയായിരിക്കാം. You might be absolutely right. You might actually be more, you might know more than them. But at the end of the day, they are your manager. They are your superior. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട്, അവരുടെ പൊസിഷൻ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ capabilities, whether you agree or not is secondary. You need to give respect for that, because നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ people will reciprocate that energy back to you. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാലും നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ എനർജിയിൽ ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ people will also treat you with the same level or more of disrespect. So it's very, very important that you respect the people around you, you respect the circumstances around you, because you will always get back what you give. So these are my top 5 tips. Very simple, very practical tips for anybody who really wants to grow in their career. Good luck.